Welcome to English Gate. Here we emphasize your communication and interpersonal skills. So it's good to have you back. And today we're going to learn something that's very important and the basics of English language. So we call that parts of speech. So parts of speech. It tells you like when we speak, what are the different parts that makes a speech very important. ஸோ நம்ம பேசுகிறதோட ஒவ்வொரு பகுதியும் பிரித்து ஒரு சென்டென்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். Okay, so the first one in parts of speech. Kindly take note of everything. Noun. Definition. A noun is a word that represents a person, place, thing or idea. நவுன்ன்றது ஒரு பெயர். எந்த ஒரு பொருளுக்கு நம்ம பேர் வச்சாலும் அதை நவுன்னு சொல்லுவோம். A noun is a word that represents a person. ஒரு பர்சனோட பெயர், ஒரு பொருளோட பெயர், ஒரு இடத்தினோட பெயர், அப்புறம் ஒரு ஐடியா ஓட பெயர். எக்ஸாம்பிள் டாக், சிட்டி, ஹாப்பினஸ், லவ். டாக் ஒரு விலங்கோட பெயர், சிட்டி ஒரு இடத்தின் பெயர், ஹாப்பினஸ் ஒரு ஐடியாவோட பெயர், லவ் அதுவும் ஒரு ஐடியா. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது, ஆனால் உணர முடியாது. ஒரு பெயர், எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு பேர் வச்சாலும் அதை நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ப்ரோனவுன். A pronoun is a word used to replace or substitute a noun, avoiding repetition. ஸோ டாக் 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 டாக்னு ஒரு சென்டென்ஸில் ஃபுல்லாக சொல்கிறதுக்கு பதிலாக we replace it with it. And for example, he, she, it, they, we. For example, Tom is a good boy. Tom likes to sing. Tom runs fast. Instead of that, we can say Tom is a good boy. He is very smart. She is, it is. So instead of a noun, we use a pronoun. ஒரு பெயரை மறுபடியும் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ப்ரோனவுன், அதாவது he, she, it, they இதை பயன்படுத்துவோம். Next, verb. Verb is a word that describes an action, occurrence or state of being. For example, eat, run, sleep, is. A verbன்றது ஒரு செயல். ஒரு செயலோட பெயரை தான் நம்ம verbனு சொல்லுவோம். அது எங்கே நடக்குது, எப்படி நடக்குது, இதை பற்றி பேசுகிறது எல்லாமே verb. Okay, I hope you're clear with what a noun is. Noun is a naming word. Pronoun is a substitute of noun. Verb is an action word. Okay, moving to the next one. So we have 8 parts of speech. We have seen 1, 2 and 3. Now let's have a look at the next 3. Adjective and adverb. Okay, we need to learn this together. Adjective is a word that modifies or describes a noun. Okay, so adjective means it talks about the noun. அதாவது நவுனை பற்றி இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறது தான் adjective. For example, boy. Boy is a noun. Tall boy. அந்த பையன் எப்படி இருக்கிறான், டாலாக இருக்கிறான். ஸோ டால்ன்றது adjective. Example, happy, blue, tall, delicious. Happy bird. Happyன்றது adjective, birdன்றது noun. Blue flower. Blue is an adjective. அந்த flower எப்படி இருக்குது, blue. ஸோ adjective. ஃப்ளவரை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது adjective, blue. Tall boy. Delicious food. Foodன்றது noun. அது food எப்படி இருந்தது, delicious. Adjective. So delicious food. Adverb. Now let's go to adverb. Adverb is a word that modifies a verb, adjective or another verb, adverb, indicating how, when, where or to what extent. So adverb is very important. So it talks about how an action is done or how an adjective is described. It's the most descriptive word. How the adjective is, how another adverb is. For example, she ran quickly. How did she run? Quickly. அவ எப்படி ஓடுனா, வேகமா, ரொம்ப வேகமா. Very fast. ஃபாஸ்ட்ன்றது adjective. Fast train. ட்ரெயின்ன்றது noun. ஃபாஸ்ட்ன்றது ட்ரெயினை சொல்கிறது. இப்போது ட்ரெயினை பற்றி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுன்னா ரொம்ப வேகமாக, வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ adverb is very. It describes another adjective. Here, where did she come? She came here. எங்கே போயிருந்தா, இங்கே வந்தா. Often, அடிக்கடி. So that is also an adverb. Next one is preposition.
Preposition is basically the position of something. A preposition is a word that shows relationship between a noun and another word in a sentence. So there are two nouns, how they are connected. The cat and ball. If I say cat ball, you cannot understand. Cat is in the box. The ball is on the table. இன்னன்றது உள்ள, onன்றது மேலே, underன்றது அடியில், betweenன்றது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில். Okay? So the next two. So we have seen 6 parts of speech. Next we have conjunction and interjunction. Conjunction is a word that connects words, phrases or clause in a sentence. So when we have two sentences, we need to connect it with a helping word. So this is like a glue, like a fevicol or fevistick. Example, I went to the park. I went to the market. How will we connect these two sentences? I went to the park and I went to the market. I want to play. It is raining. Two different sentences. I want to play, but it is raining. So we are making one big sentence connecting two small sentences. Okay. Now next we have interjection. Interjection is like exclamation. They are not real words, but it talks about the emotion. அதாவது இது ஒரு தெளிவான வார்த்தை இல்லை, ஆனால் நம்மளோட எமோஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது. வாவ், ஓ, அவுச், அடிப்பட்டா அவுச், ஹே, ஹாய். All these are interjection. These are not real words, but talks about the emotion. Okay, so let's revise all the 8 once again. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Now let's see why parts of speech are important. So until and unless you are well acquainted with noun, pronoun, verb, preposition, you cannot command in English language. So all these are the basics of sentence. இந்த 8 விஷயம் தான் ஒரு சென்டென்ஸை தெளிவாக கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணுறது. Reading comprehension, sentence connector, sentence correction, everything may improve if you are able to quickly distinguish subject and direct object and object of preposition, etc. So reading comprehension, ஒரு பேராகிராஃப் படித்து அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது, சென்டென்ஸில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறது, சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறது, இது எல்லாத்துக்குமே parts of speech important. Parts of speech refers to all words in English language. So every word in English language uses parts of speech. எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படும். And how they be grouped into 8 different categories depends on their function. So அந்த words எப்படி நம்ம பயன்படுத்துகிறோமோ அதை பொறுத்து தான் parts of speechல அந்த words நம்ம யூஸ் பண்ணணும். Okay, next one, clarity and precision. Proper use of parts of speech help convey precise meaning. So parts of speech கரெக்டாக நம்ம சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம தெளிவாக ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கலாம். For example, using the correct adjective and adverb provides more detail about the noun and verb. அதாவது adjective, adverb பார்த்தோம். adjectiveன்றது நவுனை பற்றி பேசுகிறது, adverbன்றது வேர்பை பற்றி பேசுகிறது. இப்போ நம்ம சென்டென்ஸில் நவுன் அண்ட் வேர்ப் பற்றி பேசுகிறோன்னா நம்ம தெளிவாக அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தோன்னா எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக புரியும். Grammar structure. Parts of speech form the foundation of sentence structure. Sentence or the foundation is parts of speech. They help organize words grammatically correct and coherent sentence, making it easier for others to understand your intent message. So நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாமல் கரெக்டாக ஆர்டராக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி பேசுகிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தேவைப்படுது. Syntax and sentence variety. Parts of speech contributes to the syntax of language, influence the order and arrangement of words in a sentence. A good understanding of parts of speech allows a sentence variety, enhancing the flow and style of writing and speaking. So parts of speech once master பண்ணிட்டா நம்ம சென்டென்ஸை எந்த மாதிரி வேணால் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம், ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ண மாதிரி பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் சென்டென்ஸ் கிடைக்கும், ரொம்ப ஸ்டைல் அண்ட் ஒரு குட் ஃப்ளோ ஆஃப் லாங்குவேஜ் இருக்கும். Effective writing. Writers use various parts of speech to create diverse and engaging text.
ஸோ ரைட்டர்ஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக எழுதுவாங்க. adjective and adverb add detail. adjective and adverb ஒரு verb and word பற்றி எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கும் போதும் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். skillful use of parts of speech contributes to well crafted and expressive writing. ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோன்னா ரைட்டிங் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். language analysis. Knowing the parts of speech is essential for analyzing and understanding the structure of written or spoken word language. ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு லாங்குவேஜை பற்றி நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நல்லா பேசவும் முடியும், எழுதவும் முடியும். இட் அலவுஸ் இண்டிவிஜுவல் டு ஐடென்டிஃபை கிராமட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப். அதாவது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் படித்தா எதனால் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது இங்கிலீஷில் அதை புரிஞ்சுக்கலாம். பேட்டர்ன்ஸ் இன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இப்படி எழுதுனா சென்டென்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் தெரிஞ்சால் நம்ம ஒரு புது வேர்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம், புது சென்டென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித்தின் அ சென்டென்ஸ். ஒரு வேர்ட் எப்படி சென்டென்ஸில் மாறி மாறி யூஸ் பண்ணி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியை கொண்டு வரலாம். நெக்ஸ்ட், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். Whether speaking or writing, using the correct part of speech enhances communication skills. கரெக்டாக பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணோன்னா தெளிவாக பேச முடியும். இட் ensures that the intended message is conveyed accurately, reducing the likelihood of misunderstanding. அதாவது நம்ம கரெக்டாக பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் தப்பாக போய் சேராது இன்னொருத்தருக்கு. vocabulary development. Learning about parts of speech is intertwined with building vocabulary. ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணுறது நிறைய வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நிறைய வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண நம்மளோட vocabularyன்றது நம்மகிட்ட இருக்கிற வேர்ட்ஸ், என்னென்ன வேர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும், இதெல்லாமே பில்ட் ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு வேர்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இன் டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ஸ்ட். அதாவது ஒரு வேர்டை எப்படி நம்ம சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது. த ant இஸ் எனார்மஸ் அப்படி சொல்ல முடியாது. எனார்மஸ்னால் ரொம்ப பெருசு. த ant இஸ் ஸ்மால், த ant இஸ் டைனி அது சொல்ல முடியும். ஆனால் த ant இஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக்னு சொல்லக்கூடாது. இது எல்லாமே சின்ன விஷயம்தான், ஆனால் எந்த வேர்ட்ஸை எங்கே யூஸ் பண்ணணுன்றது கற்றுக்கணும். ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் லாங்குவேஜ் யூசேஜ். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் adhere to grammatical rules. பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் எப்பயுமே ஒரு ரூல்ஸ் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ உங்களோட லாங்குவேஜ் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். Following these rules ensure consistency and clarity and make it easier for people to comprehend the follow written or spoken communication. ஸோ நம்ம இந்த ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண கிராமர் ரூல்ஸுன்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிடும். அதனால் அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம பேசுகிறது புரியும், நம்மளால் ஈஸியாக எழுதவும் முடியும். ஓகே, ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும். ஒன் மோர் டைம் நீங்கள் அதை ரீட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், யூ ஹாவ் 8 parts of speech. Noun, pronoun, verb. Noun is a naming word. Pronoun is a substitute of noun, replacing a noun. Next comes verbs, which is action word. And then we have adjective, which describes noun. Adverbs, which describes a verb. Next is preposition. Preposition talks about the position of an object. Okay, so the cat is in its house. The cat is in its house. Relationship between two nouns. The ball is under the table. The ball, table, it is under. Okay, next we have conjunction. When you have two sentences, you need to connect these two sentences using these conjunction words. I went to the market and I went to the park. Interjection, it is like a sudden emotion. They are not real words but words that express your emotion. Wow, ouch, hey. Okay, and then we understood why parts of speech are important. They are the basics of a sentence. Every sentence is written based on parts of speech rules. They are the grammatical rules. When you master parts of speech, there is a good clarity, and once you learn the grammar structure of parts of speech, you can speak and read clearly. Okay, and then comes the communication skills. You can speak confidently when you learn all the parts of speech, and understanding the grammatical rules, your language will be at a good standard.
So learn this, and each grammar part will be learning step by step. Each parts of speech will be learning in detail, and you'll be reading a lot of sentences to understand it better. Okay, so go through all this. If you have any doubts, you can contact us anytime, and we are there to help you. See you soon in the next class. Bye.